諦めんなよ。諦めんなお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメやめ諦めたら周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそNever give up. Hello, Mr.Thangchonmang. Inam so kêu hinam. Tuni kay topic in bowling hi compound interest hong hiding hi. Interest hi method thuma in khudio hin a khanna hin traditional method. Anina formula athumna ratio. Hichi ratio pa hi ki gang penin na. Hizong le ibja traditional to formula hi kan method pa jong kan jaw sakha karam tile question hi aki to dan ke bangji pon ratio method pa hi abona ke sol do thelo na jong umjin na abang ga kho chia chu abona he le pha penin aji chu nangin cho abona ne tinga hele hichi question a hin hichi pa hi ki mongle penin te ki gang penin te ti dong je ya chu na na ki vet the hin chia chu abona hi poimo su be he kin ka suggest bang traditional method hi thim go win lang aban le formula method in kiti lo win lang aban le ratio in cha leo chun na chi hong pha pending hin traditional method ai dik khodam no veo te ele 1000 na principal hi 1000 hi han lang na time hi 2 years bang hi han lang na rate hi 10% bang hi le traditional method a ti khodio ham 1000 chu 2 years ha chi ri chona 2 years simple interest a chita bang bol tau chona sorry chi first year zo ide first year chi second year chu 10% chi chona chang hi 10% chi cho 10% ich chi ale chala hi 100 ichung di chona 10% of 1000 tina chona chi 10 are 100 ele chi ne interest ta cho simple interest le compound interest ki hi na hena compound interest hi simple interest hi interest ve kha chi le ke chai jing cho eba compound interest hi a interest a jong hi interest ka kalson be ki ti na a interest jong interest chi son be di simple interest a ya le chun chilaya 100 to chilaya 100 pa hi na plus ale 200 chi pa na mu jing cho eba nga compound interest hi khu ji ba chu compound interest chu a interest a jong chu interest kalson be de ka ti cho na 10% kal be ki cho 10% kal bia le chila hi 10 an mu ta na aban le he du chu chi compound interest chi poi mo he a compound interest for 1 year equals to simple interest for 1 year chi kimel chi wana question abang wa thon chi concept mangin question hung kinam ji na chi ni pi sai na mi tia le sumna zakat na nei pa chu interest rate 10% hi ale kum khat bo na man sa ale interest chu iza thong dia kum khat a chu na principal 100 hi ale interest chu 10% a chia le chengsom hong tung do le chona chu kum khat ke chaina ta cho kum khat ke chai pha le 10 hi na chengsom hi na pi ta cho ele kum khat boi ja chu interest pa chu hi chi interest pa chu interest a kum ni chana kal na ni ban phat um ta lo chona aji chu kum khat a chu ki chai ta cho 1 year boi ja chu chi a chu compound interest for 1 year equals to simple interest for 1 year ke ti he a 2 years hi ale interest kalman phat chu di ja chi ka kalbe son thei ki di sai wanga 1 year a chu 1 year bo se ke ti ja chu 1 year a chu ke chai ta yo chu hintin chalanga hung le hung kil le hen chi hi tan the compound interest for 2 years chu pina muwa 100 to 100 khat 100 ni to 10 khat chona ele twice into 100 ka ji thai chona 100 vel ni ja chu 2 into ka bol na plus 10 khat chona hi chi 18 lang hi chi b ti le chun 2a plus 2a 1b se na hi chi jing e hi ti zo hen zeo te na 2a plus 2b chu hi chi pa
alung kaya naga bol sa nga chu abona naga bol sa nga chu direct a 2a plus 2b na si jong la di ka ti na he o chicken bol na chu ele 200 plus 10 chu 210 na time hi 3 years abong hile for 3 years hile ibdin bol ta chai khat na be ki chona 3 third year dio te na ele 10% mama chike dia chu chai 100 second year a interest pa jong interest ve cancel ki calson ki chona 10% ma kala le 10 aga mu ki cho ele hi chala ya interest pa jong hi 10 pa jong hi ve calson ki chona lai 10% calson ki chona 10% calson 10% of 10 hin cho chu 0 0 ne cancel 0 0 ne cancel to tele 1 nan cho na ele chila hi 100 pa hi chi second year a 100 pa hi direct a third year chen ve khat kal cho na ele first year pa hi direct a kalung ngai lo pina third year chana direct a aji chu a first year a interest pa jong hi a third year chen kal di cho hi chala kal pa hi second year a hi ja chai 10 pa hi eba chi pa hi second year a pa da kal so ni bo cho first year direct a kal so na ngai lo pina chi ja chu khat direct a kal so sa ki di cho 10% na e kal sa wa le chila hi 10 in mo na chu hi ele na interest chu iza thong hi ta CI for 3 years chu 100 iza ya 100 3 times chu na khat ve ni ve thum ve cho na tule 100 chu 3 times of 100 ka ti the cho na ele 10 chu iza thong hi ya 10 chu khat ve ni ve thum ve na thum ve ti nei cho na 3 times of 10 ka ti the cho na plus number dang i piuma 1 o me na chi 1 hi 1 khat bo siam cho cha cho 1 ka ji jing thai 1 hi 100 hi a in lan lang 10 hi b in lan lang 1 hi c na le chun 3a plus 3b plus c na ka ti thai cho he chi whole process ji lawa direct a 3a plus 3b plus c na ka ji jing thai na for 3 years a cho compound interest for 3 years a cho na chu iza thong ya 300 plus 30 plus 1 tin hai cho na hi chu no go pa le 331 nan mu na hi chi compound interest for 3 years hi chi traditional method a i khu dan pau ye abale thil khari he diwa poi mo chu compound interest for first year akitia le compound interest for first year compound interest is whole tia le hi chalai 100 pai na ji dina 100 pas is compound interest for the habote na the second year atia le hi chalaya second year si na iza ya 100 plus 100 plus 10 hi chona aban le compound interest for the third year akitia le bp dia laya third year si na ji la le jinge 100 plus 10 plus 10 plus 1 na chi hi jinge aban le difference between compound interest and simple interest akitia le simple interest ju he ma bang ba chu interest a first year apia a first aki mu si chona 100 cc na 100 cc apia interest akal son masanga interest ho cc chona hi chu simple interest he o 100 plus 100 plus 100 hi chona ele compound interest cc chu iza hiya chilaya compound interest for 3 years so 331 imu chona 331 na chu simple interest is no multiple na plus ale 300 na mu chu minus na bola le 31 nan mu cho hi chu difference between CI and SI for 3 years using 2 years a hi le 100 plus 100 chu 2 years a hi le third year chu no thal ta cho na third year chu na vet lo ta cho
na vet talo ding second year chan bo na vet di tina ta chona second year chan bo na vet a le second year a chu compound interest chu for 2 years 100 simple interest for 2 years 100 plus 100 hi chona ai le interest account son be chu 10 pa bo hi chona hi chu compound interest a hong khyap be pa chu hi chona le ai le direct a compound interest and simple interest difference for 2 years chu direct a hi chi 10 pa hi na ji jing thai chona equals 10 na or na khut num te tia le compound interest for 2 years chu is that here 100 plus 100 plus 10 hi chona 210 simple interest for 2 years chu 100 plus 100 chona 200 minus na bola le 10 mama na mu chona chu hi tu hin formula method an khut ho hite formula method hi ani thlang pi no min hi chu amount equals to p into 1 plus r by 100 to the power t chihin compound interest equals to principal amount simple interest as amount equals to p plus I tio chona ele interest pa hi compound interest ong thei simple interest ong thei ti koi hen lang ile interest chu achang sian bol holding an achang sian koi ding a hele interest u pm holding a hi le amount minus p hong hi chona hi cha jong hi compound interest jong hi chi pa hi mong he amount chu p 1 plus r by 100 to the power t chi na amount hi ta na amount ele chila hi amount minus p chona amount minus principal tina chona ele principal chu p ni cho ele principal na p chu common ana la le 1 plus r by 100 minus 1 mona common ana la ja chu chi bracket hina koi kit na to the power t na hi chi pa hi the compound interest for t years na hi chi hin so formula base a formula hong poi mo chung hin tin sangkhat 1000 na ye na 1000 na ya le a compound interest hol in tia le ipitin na bol de ha p chu 1000 cho na rate chu 10% hian lang time chu 2 years bang hele compound p chu chi p 1 plus rate chu 10% is a 10% time chu 2 years so na minus 100 cho na 1000 cho na chu 1000 common ana la le 0 to 0 na cancel a le 10 in multiply a 10 in plus a le 10 1 11 by 10 hong po do cho na chi 2 years a 1000 common ana la ji a chu chila hi 1 bo si hangom ta cho na 1000 goes to 10 by 11 by 10 square chu 10 11 by 10 into 11 by 10 hi cho na minus 1 1000 11 are 121 by 10 are 100 minus 1 is case wa chu chi in multiply ding la minus om da chu minus na bol di chona 100 to 1 na multiply a le 100 by 100 po do chona 1000 into 1 to 1 minus 100 chu 21 by 100 0 0 hon cancel le 210 na mu cho chi na compound interest for CI for 2 years ita bang haina bol hin na ele amount hol in tia le hi chi pa p pa hi zaw lawa hi chi lang kai hi chi se hi na bol le hi jing na chu hin sol da tang ka ting non ni ke va tu bin lang chu formula method a
ki khut dan pa hin tu hin ratio method an khut hite ratio method a khut dinga chu na principal chu 100 hian lang na time chu 2 years hian lang na rate chu 10% bang hile na intin khut ditam ratio method a hi chi pa hi manga ke bol je na na rate hi na 10% chu akale ka tia le zakhat chu besin ko inang le chun 10% akale tia le chun zakhat la som hum kalti na he chona ratio hi phale isu lom thei jo chona chi 1/10 ki so chi hi zakhat la soma kal ja chu hi chi pa hi na sumpi na pressure pa hi ja ahung kal do pa chu na interest chona tu le chi interest hong cho cha jong hi interest hong na lai ding hi chi pa hi na principal hong na lai ding a hi ale amount chu principal plus interest chona ele amount chu ja le di ha p plus I chu 10 plus 1 chona chu 11 hi chi na amount na principal 10 na interest 1 chimang chai in khu diu he ele to chu kumni ti cho hi chila hi na amount hi han lang chi hi na principal hi han lang hele first year a chu chila hi sorry principal p zo ji ma sao te na p amount first year a chu na principal chu 10 hi ding na amount chu 11 hi cho second year a jong chu na principal chu 10 hi ding amount of 11 hi ma de na chi bol dan hi adang otong ki ze ben jong le abol dan hi hele chi nu pe ne he na third year a chu 2 years na sei third year chana sei ai jong le lai 10 to 11 na ga be ki fourth year tia yong le 4 years tia yong le 10 to 11 na ga be ki he ta na hap su su the o akum ki do dong zo ya ewa chila ya hi kumni bo ti ji ba chu kumni chana heng adi hoi ta na he thing na chu ni pina bol de ham chi 10 hi multiply ding chi 10 hi na multiply ding na 10 are 100 11 are 121 na chu hin hi chia ki bolu na pa cho wata izawa formula base ai khut wa 1 plus r by 100 itiwa ti chila hi pu ma na chi pen chi amount equals to hi tai bol wa hi chi ji pa na p pa chu ki ji da han lang hi le chi hong su de rate pa rate time je jo ki khut ni han le 1 plus rate chu 10 cho na by 100 to the power time chu 2 cho na 10 ni cancel le 10 1 is 10 plus 1 chu 11 by 10 hong bodo kumni cho na kumni je 2 times ji cho hi chi pa hi 2 times ki ji pa chu hi chi hi first year a hi chi pa hi second year a na poi tuin na compound interest pi di ha hi chi na principal for 2 years na chi amount 2 years na to tile chun minus nan bol ngai ta cho is equal to interest equals to amount minus p cho na amount equals to p plus I za interest cho chang chane khat dinga le a minus p ung ki su cho na to chu minus na bola le interest chu chi ke sa dinga compound interest chu 21 100 1 to 1 minus 100 equals to 21 na chi ai jinge abale chi ke so hin principal hi 100 bang hi han lang han lang hi le principal hi 400 bang ni ta han lang hi le cha jong hi upt na bol ya chi ke so hi p 200 na mu cho na ele p 200 na mu a langa question na to pa cho 400 bang p 480 bang a hi le phya na ke 100 to chilaya 100 imu pau to hin hilanga psi pa hi akibonge na ti thai cho na 100 to 400 akib ale chun 100 units to 400 akib ale chun 1 unit chu isa thong hi ham 400 by 100 thong hi cho na 100 units chu 400 akib ale 1 unit chu hi sa hyong phati tin na ele
21 units to is rong hidi ham na 400 by 100 into 21 1 masanga ho hi divide in ko in lang 1 zawa ho hi multiply in ko le chen na chu chu he nu pe ne divide na bol le 4 1 is 4 4 2 are 8 na he che pa hin na mu di he p to 400 bong hi han lang le na 4 p equals to 400 example ai ga bo ga na chu chu hong hin tin Based on the sum of 1000 for 3 years at the rate of 10% per annum is chai compound interest holder in na ikhat traditional method pa chu iso introduction pa lai bol saw hi tan available solve ta ta tin na chahin formula pa to ratio pa an hul hoite formula pa chu put ma saw tin compound interest equals to p 1 plus r by 100 t minus 1 chih is chu p to 1000 chih 1000 chih principal chih time chih rate so na ele 1000 1 plus 10 by 100 times to 3 minus 1 to 1000 to 10 to 0 0 to cancel ale 11 by 10 whole cube minus 1 nan mu chu next pan ale chilaya 11 by 10 imu pau hi percentage percentage ratio method ai khutwa 10% i bolwa 10 to 11 imu wa chi amount principal ti wa chi amount ti pau na chita sun ki bong he ele to chu 11 cube 3 to the power 3 ja chu 3 times ji nga chu na velthum ji nga chu na 3 times to velthum 11 by 10 velthum chi nga chu ele number ke koi taute equals to 1000 1331 by square to cube 30 chan ego de na ei thele calculation gan chu ma de hi chu he wale 1000 so chane khada minus na bola le 331 by 1000 hong po to cancel le 331 na mo na chu hin khat method a ji khoting ale if method a ji khoting ale 10% chu 10 to 11 nan mu da na hi chi na principal kati chi na amount kati cha na ele chi first year hi chi second year a chu 10 to 11 ma hong ki cha na 3 years na third year a chu 11 multiply na bo ale 10 to 10 to 10 multiply le chahe 1331 izo a chu chila hi 100 emoji wa chu introduction pa la na 100 emoji wa chu 100 to 1000 chu iga ke ba sa wa khat chu sa khat to sang ha ke ba le khat chu za le ham na itiwa aban le itai khu do hin ai wanga chu chila hi a principal pa hi 1000 mama equation pa to ke bong i ga mu ta na ja chu su tu ngai ta ro na is ten i ke bong ga ti ngai ta ro direct ga ke bong e ti ji fe cho na ai le to chu interest amount equals to principal plus interest total lai cho na ai le interest chu p chu langa na hi na le amount minus principal hong ti cho na chu here le chun compound interest chu interest chu p ham tia le amount minus p ti cho na ai le amount chu 1000 cho sorry 1331 cho p chu 1000 is hong po to 331 hong po to cho na so compound interest ki bang to na
compound interest on a sum of 2700 at 10% per annum for 3 years. Chila hi ratio method in na holo dena 10% chu 0 na cancel ale amount chu na plus ale amount 11 na moding principal chu 10 na modi chu na ale first year a chu principal chu 10 heading amount 11 second year a chu 10 11 third year a chu 10 11 kumthum ti chana 3 years ti chana rate 10% na ale chu multiply di tio chana chi si 10 cube per 1000 11 cube per 1331 cube to square hi 8 hele 30 chan by hat go tin na calculation igan ma chum dio hai na cho chi het by hat vale cha chu minus compound interest on the minus ngai cho na ale compound interest ju janong suwa 1331 minus 1000 equals to 331 hong hi cho na hi chi hong ya le chun to chu bata introduction pa dai sei pangwa chu chelaya api ki pi pa hi 2700 hiya laya api mu pa hi 1000 hi cho na 1000 units ti de na chi units chang hi units ti de na 1000 units chu ipi da ke bang ha 2700 da ke bang chana ale 1 unit chu iza tong ke bang de ha chai 1 ma sango chu divide chi cho na 00 by 1000 aban le 331 units chu iza tong ke de ha 2700 by 1000 into 331 into do cho na teni 00 cancel ale 331 divide into 27 7 1 is 7 7 share 21 1 2 7 share 21 22 23 2 1 is 2 2 share 6 2 share 6 7 3 9 6 7 8 2 8 9 3 7 by 10 ngi cho 0 remove num vale 8 9 3.7 kaji thek cho na chu option ni akimo na to in question number 3 find the difference between compound interest and simple interest for a sum of 62588% per annum for 2 years solution chiho hi traditional method ai khule empha ahead be pen na difference between compound interest and simple interest a formula khajongom na chi direct an khut no male difference by principal equals to r by 100 to the power t chu square na time to 2 years na le 3 years hajongom in 3 years a hi chi 2 years a hin 2 years difference na 3 years difference a chu 3 years difference a chu itin hol de formula mode na hol de na man de atele difference by principal mamang heading equals to r by 100 square mamang heading ipin ha be de ha into 300 plus r by 100 ichi pa na ga be 3 years pa le a differential hang pia 2 to 3 years a ki dong na kum tam hwa ki dong bon chi chu hang pia chi formula hi jinge 2 chi case ai 2 years ai ja chi pa na man the na ai lo le traditional method dong solve thai bi method dong na man the na le jong le ichi case hoi ka sai bonga chu traditional method num pe ne ka ti cho na ai le traditional method a principle chu easy ma sa de to 6 to 5 cho na principle chu ai le 8% kal cho na 8% of 6 to 5 ya le 25 4 25 25 4 2 equals to 50 cho na chi first year a chu 50 hung po do second year a jong chu 50 hung po do le cho na ai le chi interest for first year cho na chi ai le interest simple interest compound interest ki hin je pi ham
50 to 50 na plus ale simple interest na muli cho abale first year simple interest chi 50 pa hi first year simple interest jong hi compound interest jong hi cho simple interest for first year equals to compound interest for first year ki ji cho na ai wanga chai kumni ta cho kumni phara cho chilaya interest pa jong hi kalbe na phat an hi ta cho na a kumni na pa hi na cha cho kum khanong kalbe ta cho 8% na mua le na bola le 8% of 50 mamang podo ding 5 2 2 4 are 8 4 hong podo cho simple interest chu is that here 50 plus 50 cho na kum for 2 years cho na for 2 years compound interest chu is that hong here 50 plus 50 plus 4 hong cho na 50 plus 50 plus 4 na chi compound interest akalbe pa jong chu akalbe pa chu compound interest cho na interest chu interest kalson be pa chu cha chu a difference wi pyong ya chi 4 bo ang ki cho na chi 4 bo hi ale a difference wi za thia 4 hi jing lo di na plus ale 100 na plus ale 104 104 minus 100 chu 4 chi ci chi si chi difference formula method ana khud no chi formula te sorry chilaya formula ki pidung jo ai na khud no male difference chu is that ha ki hello cho na din dino do tin principal chu is that here 625 na ele 2 years ai ja 2 years pai man dio cho na rate chu 8 hi cho by 100 to the power square ele d by 625 equals to 8 are 64 by 100 0 0 hong hi cho na square cho ele 6 to 5 chu 25 25 25 4 0 0 25 1 25 is that times here 25 4 8 12 16 na difference 8 2 are 16 8 8 are 64 2 4 are 8 so difference equals to 4 chipa hi na ki bang bang he cha bang he ki dang zabe what rate percent per annum will a sum of 1000 amount to rupees 1102.50 in 2 years at compound interest chi formula based in solve hote na formula method in ele amount equals to chi amount chi na principal chi na time rate chu ki hello cho na ele amount equals to p 1 plus r by 100 2 years cho na ele p amount chu 1102.50 hi cho na ele principal chu 1000 hi 1 plus rate chu ki hello by 100 square ele variable sum no to na lo ho hin do cho na ele to chile langa hin la chun 1102.50 by 1000 equals to ip remaining a 100 plus r by 100 remaining cho na square tho ele point hi la do nu mo cho na point ho la do diu va le 11025 by 1000 point jo cho digit ni cho na to le 0 ni hab be diu hi dong na 0 0 ni cancel a chi 5 2 are 10 0 0 0 5 2 are 10 5 2 are 10 5 5 are 25 5 4 are 20 0 0 5 4 are 20 5 4 are 20 5 1 is 5 chu 100 plus r by 100 chi pe divide the chum be ta lo pyo na 441 to 400 chu aban le square na ba hat phat le nan he di chu 441 chu is that square ya 400 chu is that square ham chi nan he di chu na square of cube 1 ba hat phat chu nan he di hin
ele 441 chu 21 he ti itio chona ele 400 chu 20 a he ti chona square na ko ale hungki bongbong chona ele langa jong hi 100 plus r by 100 square na ele ani na chu square room hichipa to hin hichipa hi akibonge equal to sign hin ipi sein ham hichipa to hichipa hi akibonge ti chona le dan ho ki bangta 2 jong chayong 2 jong na divide kit and divide kit to tele chun ipi no bol thaya 100 sorry chiti ni ken sala le 21 by 20 chu 100 plus r by 100 to akibonge ti chona in ti theta cho ele chu 0 nikla do 2 5 are 10 5 to 21 na multiply ale 5 1 is 5 5 2 are 10 equals to 100 plus r nan mu therefore r to 105 minus 100 na bola le 5% na mu chana chu option D aume what principal will amount to rupees 1352 in 2 years at 4% per annum compound interest chahi rate umta time chu 2 years chipa hi na amount na principal pa hi kihe lo chana principal hi hold dio chana ele solution chihi method chung chung cho bol thai na jong le ratio method an khud ho hitena ratio method ai khud wa le rate to 4% hi chana 4% to 41425 ele hichi na principal hichi na interest cho chiteni na plus ale amount po do hichi chu 26 song hi na ele chala hi first year chu principal chu 25 amount chu 26 second year chu 25 26 2 years to chona to le chai nga dikta 25 square are 625 26 square are 676 chung heta ele question do chu principal hi chona principal chu 625 ele amount question a ki pi jo amount hi chona 676 units chu pi to ke bange za to ke bange tia 1352 he tina chona 676 units chu 1352 he ele 1 unit chu isa hong dia 1 masanga chu divide a chi su ji chuna 2 by 676 ele principal hol di chona hichi principal hi chona hichi amount chong hichi question a ki pi amount pa hi na ele principal hol di ja chu 625 hi chona principal chu unit chu isa hong di ha 1352 by 676 1 jawa ho chu multiply chi di chona into 625 676 2 he chona 62 are 12 2 a ke chai ja chu 2 in ke bol he thein te ti wa 2 ai try ho chona ta 2 ai thai cha cho ele 25 are 10 0 1 to 2 are 4 to 6 are 12 ichi hi na principal na hong hi 1240 option D ake moe ele compound interest hole in anu ti bong yan lang hele 18 hole data amount to principal na minus ale interest hong podo na 676 to 625 so na minus ale 51 hong podo cho 51 chu no compound interest long na ele compound interest chu 51 hi ta cho e wanga chu 51 imu naw chu pi hamitia le unit 676 to unit 625 i minus vale 51 unit chi mo tina cho na ele 51 unit chu iza to hong ki banga ti he thein dinga chu 676 units chu amount ake pi ja chu 676 ai pat ke na 52 hi 1 unit chu 1352 by 676 unit aban le 51 units chu iza hong de ha 51 units chu multiply chi de chona 1352 by 676 into 51 2
21 is 2 25 are 10 hi chihi na compound interest ong hi ho ewang chu question chu principal bo ki do ja chu hi chlai hi ing adi wai tai ho hi chihi compound interest ong ki tong kha lang i thin bol di ham ti ba sa na chu chi kan bol he tuina ban chalta hote the compound interest on 2000 at 20% per annum for 2 years compounded annually ijong hi method de depend by khu theo hin ijong le formula method pa hi no kan gan sizing tawin non formula method an hut wit nang ke to ratio method a hut ko modin ri cho formula method pa jong he lo poi mo ja chu pen not thap lo do he na ele chi principal hi chi na rate hi chi na time chu chung hin tin aban le rate cho 20% cho na 20% 2125 chi 1/5 nan mu chi na principal chi na interest chi ni na plus a le amount nan mu amount chu 5 plus 1 chu 6 nan mu na ju na amount ta ele kum ni cho na first year chu principal amount first year principal chu 5 amount chu 6 second year chu principal chu 5 amount chu 6 na ele to chu 5 5 are 25 6 6 are 36 chiong ta na ele na minus a le minus na bola le compound interest ong podo din compound interest chu 11 hung de na 36 minus 25 chi na principal chi na amount chi na compound interest na units tiote units chlai hi 25 units chu 2000 to ke bang de na le a principal chu is at here 2000 cho na ele la ya principal chu is at move 25 hi cho na ele 25 units cho na ele 25 units chu 2000 to ke bang e tio cho na ele 1 unit chu is at hung de ha 1 unit chu 2000 divided by 25 hung ding aban le compound interest chu 11 units cho na 11 units chu 2000 divided by 25 into 11 na 25 4 8 80 880 hi na compound interest hung cho na compound interest 880 hi na compound interest hung cho na chu hin doing option A again we question number 7 the compound interest on rupees 2000 at 10% per annum for a certain time is rupees 420 then the time is chila hi p chu chi za chi na rate za chi na compound interest na ewanga time hi ke lo pi na time hi ke lo ja chu hi ta bong time ke lo ho hi ratio jong i khut thelo cho ta bong hi formula hung ngai chi tai na ratio jong chu na khut dinga le chi option method hoi option ho hin za the na khut na bol the ni jong le ni pi ha na confuse be shooting abale pha jong lut be shooting hin na cha chu formula method jong hello poi moi ka ti na hi ta bong question tai ho ji hi na ele formula method no khut ho te amount chu principal plus interest cho na ele principal chu 2000 cho ele principal chu 2000 interest chu 420 chana le ele amount chu 2420 hong ta cho ele amount formula kit kha chu piam p 1 plus r by 100 to the power time cho na ele amount chu 2420 imu chana 2420 imu principal chu question in 2000 heti 1 plus rate chu 10% hi time chu ki hello na ele chipa hi langai in transfer wale 2420 by 2000 hong cho na ele chilai 10 to na cancel ale 11 by 10 nan mu ta cho na
3 chi na multiply chi na plus chi plus sign ja he ale to chu 0 0 na cancel ale 2 1 0 0 2 1 2 1 na 1 2 1 by 100 equals to 11 by 10 to the power t 2 1 by 100 to 11 by 10 to the power t to ke bang he ti cha na chang hen continue hen 1 to 1 chu 11 square he ti he do cha na abal 100 to 10 square he ti he do cha ni tai ka ji thei cha na le aban 11 by 10 to the power t chilai equals to sign alaya equals to sign ji a hi a bracket sunga mo hi a ke ba le a power zong ke bang di ti na na a bracket sunga te ni ke ba le a power te ni zong hi ke bang di ti na na chi chu hin chi a chu cha zong hi a bracket sunga te ni ke bang a power zong ke tu le a power zong ke bang di ti na chu na le ele to a chu 11 by 10 to 11 by 10 hi na su mang ta cho ele t chu 2 to ke bang de he cho na time chu 2 years option C a ke mo ha find the amount on rupees 1000 in 1 year at 5% per annum compound interest being compounded half yearly to ye half yearly ho to yung deal de tai na question hi topic zo si lang pia to kha te tin dinga question ka kai kan hap su ke hin i he thelo wale a velin ka thabat ki ro hitin cha to i he theina hi wale comment section ha hi topic ka chu ke thei poi tiaran sei wale tha bol moi pa ya tuin an solve ta hoite half yearly ke ti ti nga hi le ipi sei na ham tia hi le khat kum ki khat zo phale interest pa chu na pi tin he cha yearly ke ti ti nga hi le kum khat ke chei ti nga hi le interest chu na pi bem na e wanga half yearly a hi kum ke khat a chi zo phale interest na pi ti na he to hi kum khat a hi 12 months um cho na 12 months kum chu half yearly ja chu 6 months zo le na pi di ti ni chu interest chu 6 months na kum ke khat chana chi half year chana chang hi half year cho na chi a sai na he half yearly ki ti nga le 6 months zo phale interest na pi yearly ki tia le kum thung zo phale kum ki sai phale na pi na ai wang half yearly hi kum ke khat zo phale na pi ti na he ele to chu time chu iza thung ya time chu 1 year cho na time hi chi hi time chi na rate chi na principal cho na time chu 1 year di cho 1 year chu kum ke iza ha half years iza ha 2 half years cho na 2 half years cho na chi hi na new time de ho half yearly ya oh 2 half years chi hi 1 hi chi 2 na 2 half years cho na chi te ni khat ni na cha chu 2 half years aban le na rate chu 5% hi cho 5% per annum hi cho chi kum khat a di hi cho 1 pya kum lunga ke sim pa hi cho chi 5% per annum pa na kum lunga pa sai na half yearly ke ti tinga le a rate chu hung ki khel de ta cho new rate na new rate chu half yearly chi kum khat ai di za ewanga kum ke khat wan la di phala chu 5/2% na chi na new rate de a he no pen ni chu half yearly ho ki ti tinga hi half yearly ki ti tinga hi le na rate chu divided by 2 bolin lang na time chu into 2 bole chen ai jing na chlai time hi 1 hi cho na ele new time mu pau hi 2 hi cho na 2 half years so chi thi mu ha 1 chu 1 chi cha 1 pa hi into 2 i bol cho na cha chu 2 half years in mu cho na chu he to hi a year jong ki he a rate jong ki he cho na rate jong ki pi cho na ko na to le chun ratio ai khut heu ti na cho na ratio method in khut te to hin na new rate chu hi cha pa hi cho na 5/2% pa he na chi chu za chu percentage ha nan ji ta cho 5/2% hung hi cho na rate chu
ele hi chi ipitin ji theya or 5/2 chi 100 nu ya hi denominator 1 jing jan jing chona ele multiply and khel ding a hi le 1 pa ya chung langa hong ding 100 pa ya nui langa na lai de to dele chun 1/100 hong di chona number zo sia hi tu a jong hi number 2 ka sia le chahe denominator khat ti na he o denominator 1 ti na na e wanga 1 denominator jo kin neglect ji chana cha chu ita ki mo koi koi ji na cha jong hi 5/2 hi chona ele 100 nu a jong hi 1 me ki ke chona le 5/2 hi a red hi cho 100 nu ai 1 me ti ke ja chu lai 1 na ga ko multiply nan bol ting a hi le 1/100 hong su na chu he ele hi chi pitin ji theya 5 2 are 10 0 1/14 mu cho anui lang chu principal hi ji achung lang chu interest hi ji chona le e chi te ni chu na go kho ma le amount nan mu amount chu za hi dia 40 plus 1 chu 41 hi chona chu ne amount ni ta ele twin first half year na second half year hi chu principal chu 40 hi ya amount chu 41 principal 40 amount chu 41 ele na multiply le 4 4 are 16 1600 41 to 41 chu za he dia 1114 4 1 is 4 4 4 are 16 1681 chinan mu ta chona ele equation chu ni pi equation chu pi do find the amount hol ni ti chona hi che pa hi amount chona hi che pa hi za thi ham ti hol diu cho ewanga aban le principal chi chona ele principal chu za getia 1000 he ti chona le ele chi principal pa 1600 to equation na principal ki pi pa ki ba lo pha la chu hi chelaya 1600 hi 1000 to pi ha a ki bongi in ti diu ta chona in ti ne diu wa chu 1600 units chu 1000 he diu chona ele 1 unit chu divide chi ding 1600 aban amount ho in ti ja chu amount chi pa hi chona 1681 chu 1681 units chu iza hong hi ha multiply chi di chona cha hi 000 by 1600 into 1681 na ele 0 ni cancel thei 2 8 are 16 2 5 are 10 chu ja na muwa 5 1 is 5 8 5 are 40 0 4 6 5 are 30 34 4 3 5 1 is 5 6 7 8 8405 na aban le divided by anui langa chi 8 lai cho na chi a cho 8 ka ji cho chu or divide nan bola le 8405 8 10 are 80 4 0 8 5 are 40 hichala hi 0 ma 0 zo wa number pa chu a divisor pa sanga alhom zo le langai 0 khat ya be zio cho na le to chu cha cho cha jong hi 0 khat ya be cho 0 zo wa hi 5 aban le 5 chu 8 sanga alhom zo ja chana ele 5 chu nan pu so le lai 5 ta point chrai 0 khat na ha bia le chrai point nan hab ti ta chona 1050 zo wa hi ele option chu vele chun 1050 chani mu ta chona adang ge bol be wa jong le 1050 to ke nai pen ta chona ja chu option i ge bol be wa jong le e pa hi approximate value pa ga mu tho di ja chu phat su mang sanga chu te option e tik jing ho chona chu hi or 1050 approx ti de na ni chi amount hi izo chun half yearly bolovin to hi quarterly in bolio itai the compound interest on rupees 8000 for 9 months at 20% per annum interest being compounded quarterly is na half yearly chu kumke hartina chuna le quarterly ki ting le 1/4 tin he cho 4 na 1/4 na tin he cho ele to chu kum khat a chu 12 months um cho na hi chu 1/4 an divide dingai le iza thong dia iza zan mon chi dia 1/4 of 12 zo na 4 3 are 12 cho ele
3 months 3 months 3 months 3 months nhưng tại nào hiện ta cho na 12 months na ele chu 1/4 time vel khat vel ni vel thum vel li 1 2 3 4 hong hi cho na quarterly ni pi sai na ma tia le half yearly a chu kum ke khat ke chei zo pha le 6 months ke chei zo pha le interest pi cho quarterly a hi 3 months ke chei zo ti nga hi le interest pi ti na he tu te le chun kum khat a time mi za hi a time khat time ni time thum time li na 1 year a chu quarterly a hi dinga le 1 4 quarterly years ti ne cho na ele equation a chu time chu 9 months chihi principal hi chi na re cho na ele time ko 9 months cho 9 months chu new time chu jan hong dia quarterly a chu 9 months chu 3 chelaya 3 pa hi khat chelaya 3 pa hi khat chai 3 pa khat hi na pa sa le 9 months nan mu ta cho na ele 3 months vel za na plus ha 3 months vel thum cho na vel khat vel ni vel thum na tu te le chun time new time chu 3 quarterly years ti nai cho na chelaya time 9 months chu 3 months plus 3 months plus 3 months cho na chi ja chu 3 months vel thum ai ja chu 3 quarterly years ji ho 9 months chu new time na aban le to chu na rate chu ja hi di ha new rate chu 20% hi kum khat adi cho na 20 half yearly a chu rate hi pya by 2 i bol cho quarterly a hi 1/4 ja chu by 4 i bol he to hi na new rate chu ja rong hi 4 5 or 25% hui din ta cho na new time chu 3 quarterly years na ele time chu te ka banga 1 year chirai 9 months helin 1 year ho bang nu pi haning hele iza hi di ha 4 hi di cho na 3 months 4 times cho na le 1 year ho bang ya le into 4 na bola le jing cho na evanga chai 9 months year a ki pilo months a ki pi ja chu hi chala ya 3 months 3 months 3 months tai bol wa e pa time chu 3 mu he na 1 year link ke hele into 4 na bol ke chai na abale rate a hi time hi into ke bol ja rate hi divide ke bol ji cho na half yearly a jong chu na evanga chala hi time hi 9 months ki ja kum phadal hin lo ja chu hi chalanga i hop khan wa 3 months 3 months 3 months tai la tabong bai sim ba na i bol jing hoi elo le 9 months chi ipi ha hi chi process pa he na chalanga hi chalang process pa kaji pa dana he ka bol ipi ha na bol num lo le hi tai jong hin na bol thai he 9 months chu kum khat ling lo cho na h ja chu 1 meter hu kilometer in khel in akitia le ipiti na bol de ha 1 kilometer equals to 1000 meters so na ele 1 meter chu kilometer ana khel dinga hi le ipiti na bol de ha 1 by 1000 kilometer ti cho na chita bang ajong chu 9 months 1 year ling lo cho eva months years anan khel dinga le 9 by 12 nan bol cho na abale into is that here quarterly a chu 4 to ki multiply ji cho na quarterly a chu 4 multiply le 4 3 are 12 3 3 are 9 chu na new time pa na chi pa he na hong hi ke thim point ti wa le comment section in tha sei min lang aban video ting le pya ho sela tha explain the ki daw he ei wangin chima sang chun avel vel anu ve wana le tuin an khut ban taw hete chong hi time rate cho cha chu ratio ai khut theo cho na ele ratio na khut the ding ale new rate chu 5% he 5% mu taw cho na le 5% chu 5 by 100 51 52 are 10 0 chi na principal chi na rate chi na interest na plus ale amount chu 21 nan mu ele first quarterly year na year a chu na principal na amount principal chu 20 amount chu 21 second quarterly year a chu
20 to 21 mama third quarterly year a chu 20 to 21 mama chona ele new time chu 3 quarterly year simu chona chi a chu 3 third quarterly year chana nga taw na ele na multiply le 2 to 4 4 to 8 8 1 2 3 21 21 21 cube are 9 2 6 1 cho hi cube nan simu phal na ba halu phale pe hanong familiar diu hin ji chun cube hi cube to square hi ai thei chanin 30 ho chan be anu he go te na ele to chu principal question a principal p ta chun hi chalaya p mu pau hi 8000 na i mu pau hi ki bong ta chona le a ki ba phara chu 8000 to 8000 a ki bong e gati ti ngai ta lo pi chona 8000 units to 8000 a ki bong e gati ti ngai ta lo cho ji cho ki bong hi ki ta chona chi ja chu 8000 units chu 8000 he ti te ga ji ngai ta lo cho cha chi sa direct a na bo jing thai ta na man jing thai ta na chlaya value te ni he ele question na do chu interest hol ti cho interest ibiti na mu dia amount minus p hi ngai cho na amount equals to p plus I heza interest se no holding a le chi langa nan hina le a minus p hong cho na le cha chu interest chu a minus p na bole 1261 nan mu cho hi chi na compound interest na thong hi de he chi 1261 hi na option a a ki mu e rate percent compound interest will 625 amount to rupees 676 in 2 years ichi no ve hote amount chu 676 cho na the principal chu 625 cho na time chu 2 years na rate ki hello na rate to time ki hello pha le formula method a i khul le pe cho na ale cha chu amount chu 676 ai cha amount formula chu pi ha compound interest a chu p 1 plus r by 100 to the power t cho na ele amount chu 676 cho na principal chu 625 1 plus r ki hello by 100 time chu 2 676 625 chu langanan hinale by 625 ong kisu equals to 1 plus r by 100 to the power 2 ele 676 to 625 chu 676 chu square ho bihanan simo phalle nan he diwa hin 6 square table pa chun na ba hadu phale nan he diwa hin na 676 chu 26 square hin 625 chu 25 square hi ti nan he do chona nan he vale direct a chin ji taina ji ti taw chona equals to 100 1 is 100 plus r by 100 to the power 2 ele equals chila equals to sign pa ji a hi a bracket sunga umo akiba ale a power umo ki bangding a power akiba ale a bracket sunga ho ki bangde kan ti jana ja chu ele to a chu a power ki bangcho chi equal to sign ja hi a power ki ba ale a bracket sunga ho ki bangdi na chona le ele a bracket sunga chu 26 by 25 hi chona chu 100 plus r by 100 chiten hi ki bangdi ti nai chona 2 to 2 chu na cancel ai tai wa power 10 jin cancel ta le 25 1 25 4 6 4 24 4 2 4 3 9 10 104 na mu equals to 100 plus r r chu ja thi ha 104 minus 100 ngi di chona to the 4% nan cho option c hi tai jong hina bol the he o I had him prepare I had him the voting in 676 chu ne amount the principal chu 625 kum ja da ha kum ni ai ja chu square root na kum thuma ya le cube root dai na bol na e ba chai kum ni ai ja chu square root na bol na 676 chu pya 26 square chu na 625 chu 25 square minus na bola le 1 hong po chu 26 minus 25 chu 1 hong po chu hi chi 1 pa chu na interest e o interest chi na principal chi na amount in total line na ai le 1 hi principal chunga kal cho na ai le 1 by 25 hi cho na 1 hi principal chunga kal tin hi cho na
chu fraction ho hi percentage ana khel ding tinga hele into 100 na bol ji cho 1 by 5 who percentage in khel in tiale into 100 3 by 5 who percentage in khel in tiale 100 na ita ho ki bol ji na into 100 ki bol ki motive into 100 ki mong ji cho percentage a khel ding ana fraction ho cha jong chu into 100 na bola le 25 4 1 is 4% in po cho na chu direct a option chi na gan no male chi na man ding na ne thi male chi na he 11 Khalvampur took a loan of rupees 6,300 from a bank and decided to pay back in 3 equal installments at 10% compound interest per annum. Find the amount of each installments. Chihi equal installments na. To ai abol da khat ngi khidi tai ratio I bol dio hi jong le abol da khat ngi khidi khat attention ho dio na pi na. The principal chu p hi cho Khalvampur in 6,300 hi loan ala cho. Chu kum lun pha le installment a pg so installment ki ting ai le compound interest ke sa hi na debt si han lang debt baki na hi han lang installment hi jong le amount pa ki sim ji ha amount pa hi ji ha aji chu na principal baki na sa ding ai le na principal pa jong chu na asum pi na la pa jong chu na pi ding interest ahung kal do pa jong chu na pi tha di chu na principal nasum pi na la to chun interest ahung kal do pa chu na le pi di na cho chu installment ki ti na he na ele debts ki le pi ti na ele to chu a rate chu za thia 10% hi cho na 10% chu 1 by 10 or 1 by 10 chi hi the principal chi na interest amount chu 11 cho na ele chahe kumza thia 3 equal installment le kum thuma le pi di na he cho na first installment chi principal chi amount tho na first installment a hi 10 11 na second installment a hi chila ham ki de lesson we ba 10 into 10 is to 11 into 11 na kum niai da cho ni ki ji chi na third installment a cho 10 into 10 into 10 is to 11 into 11 into 11 kum thumai da cho khat ni thum khat ni chila ya ratio da ngai khu ji do chun ki da chuna a ki na cho chi he na chila hi thumi habo third installment a hi second installment a cho ni habo first installment a cho khat oi ko na chu cho hin aban te nga hi le equal installment in a PAD cho hi chalang hi amount hi installment hi re ka ti chana aba ki to asum p pa cho asa home de ja cho amount cho p plus I cho na pe chon hi te ni cho asa home de ne cho na hi te ni cho asu tu ding baki sa de installment a p de ne cho na le to cho bi se ya equal installment di cho installment ho ki bong de ne cho equal installment ti ale na ele installment ho ki ba na dinga cho ip value ha in ke ba sa na dinga chu chila hi into 11 khapale hite ni hum ke bangta chona le ele hite second installment to third installment to first installment ke ba theni dinga chu first installment a hi 11 into 11 ka ga bia le installment jo si hum ke bangta chona ele hita jo kamu hap thelo cho amount la kha wale principal la nga jong chu ka ga hap te te ngai cho first installment a chu 11 ni ka hap chuna le 11 into 11 na le ele second installment a chu 11 khabo ka hap chuna le cha chu 11 ngi ding ele third installment a chu ma cha khap belo cha chu hita chu kamu koita ele to a chu first installment ana p chu za thia na principal chu 1210 na ratio method dang ho ita vertically ya ki multiply hin na evanga chilaya hi installment case a hi horizontally ya multiply ha multiply dio ha 10 into 11 into 11 ta hona
abale second installment azong chu 10 into 10 into 11 chu 1100. Third installment chu 1000 thum na ele chi chu 11 keep chu 1331 1331 1331 na chiong hetai abale question pi do a find the amount of each installment each installment chu ichi chu 1331 pa hi chu na ichi pa hi izat diam ti chu chi 1331 unit chu 1331 unit chu izat diam ti chu ele ichi la ya 1000 units chi principal ho hi plus vale 63 principal total principal hi module chu na ele 1210 plus 1100 plus 1000 chu na plus ale 3310 nan mu chu ichi hi total principal he 3310 units chu total principal chu question ake p 6300 hi chu na 6300 ele 1 unit chu izat ha 6300 by 3310 na ele a question do chu find the amount of each installment chu each installment total installment hi chu each installment na installment khat chu ho in tin he chu installment ke abona ke basu ke chu installment khat bono wala le abona na ho lo tin abona na bo tin he sing chu na each installment ti ja chu installment khat chu 1331 chu 6 units chu 6300 by 3310 into 1331 na chiang hitai 00 na cancel ale 630 into 1331 by 331 1331 630 000 0 31 is 3 239 239 31 is 3 61 is 6 6318 81 6318 19 91 61 67 0 3 5 17 18 8 1 9 12 13 7 8 8 3 8 5 3 0 2 3 3 1 in a divide na ele ana divide ta vete 3 3 1 is that times I bol di wa 3 3 are 9 800 ho ga le chana le ele 2 in bol hote na 2 1 is 2 2 3 are 6 2 3 are 6 6 7 1 176 na aban le 5 chuna pu su ki da le chung eta abale 331 chu 6 to na multiply le 63 are 18 hita cho ele 1700 sanga chu ga tam zo de ta cho na le ele chi sanga lom je chui pi ham 5 hi di cho na ele 5 to na ga multiply le 5 1 is 5 5 3 are 15 5 3 are 15 16 na 1 6 chi da na nota 0 1 6 1 1 1 0 abale 3 chuna pu su kit le if you have 1331 is that times ja 3 to naga multiply ale hum ki tu chani chona 3 4 4 to naga multiply ale 1 1200 1200 lang wal lang pen mo ta cho cha cho ai pe ha 3 to na bola le hum ki tu chani cho 3 1 is 3 2 3 are 9 2 3 are 9 na 2 0 9 10 1 9 10 1 1 1 0 musu na 0 aban le tu a chu 0 khat nan pu su ta 331 is that times sum 3 ma man no bol ki lo te na 3 1 is 3 2 3 are 9 2 3 are 9 7 9 0 9 1 107 ele la hi point ga chi ta cho 107 chu 331 sanga a thong lo phala chana point ga chia le chun a question option cho vele chun 2533 chani mu ta chana 2533 chani mu phat wa chu direct a chu tik jing theo chana option a chu iga bol be sang wa chu phat liu sang chana 25 chani mu 253 chani mu wa jong hi a first 3 digit chani mu wa jong hi option a hi ibat wale
first 3 digits and iki mu pha ai ki mu pha ba chu direct option e chu itik zik theo he na ga bol bia jong le taki pa ma na mu tho tho de chu chu 2533.32 theo de na chih therefore each installment equals to 2533.32 chih Twin question number 12 bolta hote. The population of Zalengam increases at the rate of 10% per annum. If the population was 4,000 at the end of the year 2015, then what will be its population at the end of 2017? Each equation here percentage zong bol the hin and zong le compound interest topic zong ka kale hong zau ji ja chu kan hap mai hin na equation hi chit tabong question hi poi moin equation dang long so poi mo na hi zong le is tabong question hi bia ahung ki dong jing tho jin na chi ja chu chai kan zau sa he percentage ana khu dinga hi le 10% kumsha kal ja chu time chui za de ha chi rate cho aka time chui za de ha 2015 apara he chona at the end of the year 2015 ati chona at the end of the year 2015 ati chon 2015 kum ki chai chu 31st December of 2015 chona le 31st December of 2015 a chu 4000 hiya le chun 2015 a chu akal be ne de phat dom tro cho ji chu 31st December ki chai ki na ta chona kum chu ele chun 2016 a para ki simpan di na cho time chu ele 2016 to 2017 tin he chona ele time chu 2 years na 2017 its population what will be its population at the end of 2017 at chona ele end of 2017 to 2017 kum thung jong include tina chona ele chun kum ni bo ele rate chu 10% he chun 10% a kala le 1/10 chi na principal chi na interest na amount chu 11/10 hong ni hi chu kum nia na 11/10 into 11/10 pi ham chu 4000 chona principal chu of 4000 na ita ya kala le chun zat pha 11 are 121 into 40 equals to 4 1 is 4 4 2 are 8 4 1 is 4 0 change na mo jing na or ai khat diwa a formula di chara khu di tia le chun amount ni ho ngai au chona amount na chu p1 plus r by 100 i chona t amount chu kihe lo equals to principal chu 4000 chona 1 plus rate chu 10/100 t equals to 4000 into 11/10 times 2 years chona cha chu 11/10 need phase yo unke bang tho tho na 40 into 121 equals to 4 1 is 1 4 2 are 8 4 1 is 4 0 chi ratio along na khut thai he ratio na khut dinga hele ipin bol tha 10% chona 10 chi na principal chi na amount here le 10 11 first year second year acho 10 to 11 no multiply ale 10 10 are 100 11 11 are 121 find the amount di cho chi amount cho chi principal na ele 100 cho 4000 to ki bang cho 100 unit cho na ele 1 unit cho 4000 by 100 cho na ele 121 unit amount hol di acho 121 unit cho ho me cho na 4000 by 100 into 121 cho dele 4 1 is 4 4 2 are 8 4 1 is 4 0 4840 ma namu na so option C chu hong hintin tuni compound interest a i bol thai chano i chan chung i tan tin aban video ting le aban banin
em pia akivat dong le nu nào tin topic alang pia bang chu i to kha su ke o chuitan abia berin tha ba do tin ye thailo wa jong le comment a in save nang hit like ka chu ke thei po hi topic ka chu ke thei po nan ti ba le aban video ting le i tha so mo wai poi na chu chong in tin ke pa e video chi chan velo si khung ha pan bin lang na tup le na do yo in mo so te te bin ke pa e